Mabaya ka mahinang bumbero. Iban, pangarap mo baha, magsangsa, iban makaligtas sing kabuhi, iban na sing kapanyapan. Assalamualaikum. Yari in application tips. Bang unoy hinangom mo, hasupaya maka-apply ka sa Bureau of Fire Protection. Bukon maluhay in magsud bumbero. Sa bang aon ko goal, iban self-determination in life, kayang-kaya mo yan. Sa in pangasubo, qualified ba ka? I-check mo yung mga qualification nini. Hasupaya kaingatan mo, uno naman in qualification, hapagsud ha BFP. First, subay kita Filipino citizen. In pangumulan, dahil nga kawan tag-isa, pakatluan. Subay desab kita, in taas, ang mga babae, 5 feet. Banga usog, 5'2". Subay desab kita bachelor's degree. Board passer kita, sin civil service, professionals, iba na sin PRC holders or board passer. Iba na sin wayroon criminal record. Sa importante, subay kita physically and mentally fit. So, bangko check na qualification niya to, in next pangasubo, ready na baha in mga documents mo. Sabihan na sin personal data sheet, transcript of records, eligibility mo, dengan civil service atau PRC license. Iban na sin PSA birth certificate. Iban na sin mga kaiban ng pa-clearances, iban na sin NBI, fiscal clearance, mayor's clearance, police clearance, iban na sin mga barangay clearance in kawaon mo. Siguro ha, updated, iban completed in mga kakatas-katasan mo. Bago ka madto pa application process. Amo na ito in next procedures. Ha application process, tumagad kita mag-post in BFP, bang open na in application nila para ha PAR Officer 1. So once open na in BFP para ha PAR Officer 1 application, mag-submit na kita mga kakatas-katasan ta pa Bureau of Fire Protection. And then, lumabay kita yan, ha initial screening. After that, aon yan sila physical agility test. So kitaon di in kusog mo, iban sin endurance mo. Aon desab yan, neuropsychiatric exam, medical and drug test, iban na sin panel interview. Hambuk-hambuk mo yan labayon. Hangkan na, subay ka ready, hakatan sin stages sin application process. Supaya makapas ka, hakatan sin stages sin application process, subay ka asal mag-exercise. Mag-prepare ka, mag-ready ka, mag-jogging, mag-push up, mag-pull up, iban na sin kaiban ng pa mga exercise pag hinahon mo.